Okay. Go ahead. My name is Dylan, and I am an alcoholic. By God's grace and the help that I found in this fellowship, I haven't found it necessary to drink since February the 2nd of 2002. You can go on and translate, and then I'll go from there. Sure. ఆయన పేరు డిలన్ అండి. ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఆయన ఫిబ్రవరి 2, 2002 నుంచి తాగాల్సిన అవసరం రాలేదు. యూ కెన్ గో వే మోర్ దన్ దట్. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. Um, I'm not an expert on anything, much less alcoholism. I think the most important fact about alcoholism is the fact that I have it. Where it came from, when I crossed that line, or any of that other kind of stuff is very unimportant to me. Um, And the fact that I do have it means that no matter the amount of time that I put between me and my last drink, um, that fact will never change. I will always be an alcoholic. Is that enough? Too much? I just have to try to get the feel for this. No, no, definitely not too much. Okay. Yeah. Okay. Just keep going. That's fine. Okay. Okay, I tell you what, You know, uh, you just raise your hand when you want me to translate. How about that? yeah, sure. Okay, thank you. Yeah. సో ఆయన ఏంటంటే ఆయన ఎక్స్పర్ట్ కాదు. ఆ, ఆయనకి ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు ఈ జబ్బు. ఎలా వచ్చిందో తెలీదు. తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఉందే అంతే. ఈ ప్ర సో ఉన్నందుకు ఏంటంటే నేను ఎన్నేళ్ళు పెట్టినా ఆ మందుకి నాకు దూరం. ఎన్నేళ్ళు పెట్టినా నేను ఎప్పుడూ కూడా తాగుబోతునే. అంత మటుకు నిజం అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. As I was saying, that also means that I have the mind of an alcoholic, and that mind will turn irresistibly to the thought of a drink, and that I have no defense against that whatsoever, except for the practice of principles that are spiritual in nature that keep defenses in place that I have. Very, very grateful to be here today. I'd like to thank you guys for giving me the opportunity. Anytime I have an opportunity to be an active participant in somebody's life or sobriety, I'm humbled. So whether I'm doing that at a coffee table or in a correctional facility from behind the podium or wherever, just it is an awesome opportunity to be here. And so thank you guys for giving me that opportunity. ఓకే, ఐ విల్ ట్రాన్స్లేట్. సో ఏంటంటే ఈయన అసలు మామూలుగా ఇలాంటి అవకాశం రావటమే చాలా అదృష్టం అని భావిస్తాను నేను. కృతజ్ఞత భావంలో. అది ఒకవేళ జైలుకి వెళ్ళి నేను అక్కడ నా కథ పంచుకున్నా, లేకపోతే ఆ, కాఫీ షాప్ లో నా కథ పంచుకున్నా, లేకపోతే ఇలాగా పోడియం అదే స్పీకర్ గా నా కథ పంచుకున్నా, ఇవన్నీ కూడా గొప్ప అవకాశాలు. ఇలాంటి అవకాశం రావడానికి మీరు నాకు ఇచ్చినందుకు దానికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. I don't think that I was born an alcoholic. I don't think, growing up, I had a terrible childhood. My parents did divorce when I was about 5 years old, but that's probably the most traumatic thing that ever happened to me. I didn't have a childhood that was filled with abuse, whether that was physical, emotional, sexual. I didn't have any of that kind of stuff. I couldn't really point to one thing in my life where just life was so bad that just drinking had to become an everyday part of life. But what I do remember about the day that my dad left, um, I remember he squatted down and he picked me up and he set me on his knee and he said that he had to go to work. It was probably about 6 o'clock at night, and it wasn't the first time that he had to work nights. I didn't really put much thought into it, and I didn't see him again until I was 13 years old. And for a long time, I thought I had done something to make my dad not want to be a part of this family anymore. And, like I said, I was about 5 at the time, and I just didn't handle that very well. I don't know many 5-year-olds that would. And so, just something in my childhood that kind of just set in motion some things to uh to help me understand this lifestyle that I had began to live that was kind of uncomfortable. Dr. Silkworth talks about we drink for the effect produced by alcohol. And if I'm really, really honest about that effect, at one time I may have told you that it was something
celebrational or partying or wild or something like that. But the truth of the matter is, what it turned out to be was a sense of relief and release from an uncomfortable life that I had begun to live. And so I started to drink probably around the ages of 12 or 13. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే ఈయన పుట్టడమే తాగుబోతు కింద పుట్టలేదు. ఎందుకంటే నాకు చాలా ప్రేమించే కుటుంబం ఉండింది. ఆ ప్రేమించే కుటుంబంలోనే పెరిగాను నేను. ఆ, నాకు తెలిసి అయితే నేను పుట్టడం తాగుబోతు కింద పుట్టలేదు. అది ఎప్పుడైందో నాకు తెలియదు. ఆ గీత ఎప్పుడు దాటానో అది అనవసరం కూడా. ఆ, నేను 5 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారు ఓ రోజు నేను రాత్రి పని చేయాలి అని చెప్పి 6ంటికి నేను కూర్చోబెట్టి చెప్పారు. కాకపోతే అలా చాలా సార్లు వెళ్ళాడని రాత్రులు పని చేయడానికి అని. కాకపోతే ఈసారి మళ్ళీ తిరిగి రాడనుకోలేదు. మళ్ళీ నేను 13వ ఏట దాకా మా నాన్నగారిని తిరిగి చూడలేదు. ఆయన వెళ్ళిపోయారు. ఆ, సో ఏంటంటే అది నేను చాలా కాలం ఏమనుకున్నానంటే నా గురించి వెళ్ళిపోయాడు అనుకున్నాను. నేనేదో తప్పు చేశాను అందుకనే కుటుంబం నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అనుకున్నాను. ఆ, చాలా మంది చెప్తారు అంటే ఒకవేళ నన్ను ముందు అడుగుంటే తాగుతూ ఎందుకు తాగుతున్నా అంటే పార్టీ చేసుకోవడానికి అని చెప్పుండేవని. కాకపోతే సిల్క్వర్త్ గారు చెప్పినట్టు తాగుడు నేను ఎందుకు తాగుతానంటే ఆ విడుదల కోసం, రిలీజ్ కోసం. నేను ఎప్పుడూ నా జీవితం నచ్చేది కాదు నాకు, నా బుర్రలో నడిచేది. సో అందుకనే ఆ రిలీజ్ అవ్వడానికి నేను తాగేవాడిని, ఆ విడుదల కోసం తాగేవాడిని. ఆ, మైండ్ని నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఆ, నేను సుమారుగా 12, 13 ఏట తాగుడు మొదలు పెట్టాను అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. I started drinking around the age of 12 or 13. And one thing about my drinking career that has held true from the very start is I have always tried to drink as much as I could get my hands on. You know, at such a young age, you know, your options are pretty limited. You can only do what you can do. And so I don't I don't remember being blackout drunk at the age of 12 or 13, but I do remember getting drunk enough to be sick. Um, and what I remember about those early times of drinking was, or is this, I got that sense of relief and release. Um, I just felt at ease and at peace with whatever was going on, and I just knew that that was something that I needed to pursue. And so as I grew up and got older, and you know was able to indulge more in my drinking, that took on more serious proportions. Um, you know, all the way through man, all the way through my late 20s. I have, like I said, I have always tried to drink as much as I could get my hands on. Um, I began to experience what I would call moderate difficulties, probably around the age of 15 or so. At the age of 13, I was arrested for being a runaway and sent to a treatment center. I got arrested for the again at the age of 17. I was sent to a state prison for burglary of a habitation and involvement with organized crime. I tried to tell the judge it wasn't very organized because I was standing in front of him. He didn't think that was very funny, but nonetheless, they sent me to prison for that. And I'd like to tell you that, like, either one of those times, my mind went, Eureka, I've had enough. I need to do something about this. But it was always me in the wrong place at the wrong time, experience what I like to call unintended negative consequences. And so, I'd like to tell you, even after getting out of prison, I was like, I was never going to do that again. But um, one thing about this disease is that it constantly tells us that we don't have a problem, that it's not us, it's something else, it's some other thing that's going on, whether it's some relationship, whether that's personal or with work. Oh, sorry. You can continue and stop, no problem. You will not stop abruptly. Okay.
సో Okay. ఎనీవే టేక్ ఇట్ యా ఇట్స్ ఐ జస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ దట్. సో Okay. ఏంటంటే ఈయన ఆ 12, 13 అప్పుడు తాగటం మొదలు పెట్టినా ఒక 20 ఏళ్ళు దాకా నేను ఎంత దొరికితే అంత తాగేవారు. అంటే మొదట్లో కష్టంగా ఉండేది ఎక్కువ తాగటం. కానీ నాకు ఎప్పుడు బ్లాక్ అవుట్ అయిపోతున్నట్టు అది నాకేం గుర్తులేదు. కాకపోతే బాగా అదే కడుపులో తిప్పి పొద్దున్నే హ్యాంగ్ ఓవర్ వచ్చి అలాగా కొంచెం అంటే సిక్ అయ్యేవాడిని అన్నారు. అంటే అదే నేను అర్థం అనుకుని నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. సో అలాగేమీ గుర్తులేదు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆ, నేను ఆ, ఎంత దొరకగలిగితే అంతా తాగేవాడిని అని చెప్తున్నా. కాకపోతే ఏంటంటే పెద్దగా నాకు 20 దాకా కూడా పెద్దగా ఏమి పెద్ద పెద్ద సంఘటనలు ఏమి జరగలేదు. ఒకసారి 2 సార్లు జైలుకి వెళ్ళాను. ఒకసారి 13 ఏట అనుకుంటాను, 14 ఏట, ఇంకోసారి 15 ఏట అనుకుంటా. రెండోసారి ఏదో ఆర్మ్డ్ రాబరీ కింద, అదే ఆర్గనైజ్డ్ రాబరీ అని, అంటే ఆ, దొంగతనం, ప్లాన్ చేసిన దొంగతనం కింద జడ్జి ముందు పెడితే ఏం పెద్దగా ఏం ప్లాన్ చేయలేదని జోక్ వేసాను జడ్జి. అది నచ్చలేదు జడ్జి, జైలుకి పంపించారు. కాకపోతే ఎప్పుడు కూడా నేనేమనుకున్నానంటే 2 సార్లు నేనేమనుకున్నానంటే అయ్యో ఏదో తేడా కొడుతుంది, మనం జీవితం మార్చుకోవాలి అని చెప్పి కాకపోతే జైలు నుంచి వచ్చాక మర్చిపోయాము ఈ విషయాలు. మళ్ళీ యథావిధిగా వెళ్ళిపోయేది జీవితం. ఆ, సో ఇది ఆ, కాకపోతే నేను ఎప్పుడు ఏంటంటే పరిస్థితుల్ని, అరే నేను ఆ, సరైన సమయంలో లేను అక్కడ, నా పరిస్థితులు బాగాలేదు అందుకనే ఇలాగైంది, సరైన మనుషులతో లేనో లేకపోతే ఏదో ఒకటి బయట ప్రపంచాన్ని ఆ, దూషిస్తూ ఉండేవాడిని. ప్లీజ్ గో హెడ్. All right. Thank you. So as I was saying, I was living in this mental world of only ifs or should have been, could have been, would have been, blaming other people's for the unintended negative consequences of my life. And I found myself on my way to the penitentiary at the age of 17. Um, they gave me an 8 year sentence. I did roughly 1 year of that, and I was released on parole. I was 18 years old, and I would have liked to have been able to say enough was enough, but I just I just felt like there's no way I could possibly be an alcoholic. Just a few bad things have happened to me, and so there's just no way, right? And I continued to believe that for the next 10 years or so. And those unintended negative consequences slowly began to get worse. Um, I managed to find myself in another treatment center, this time state run. Um, and then it's amazing to me. I finished that parole sentence, that prison sentence on parole, and I think it was January of 2000. And I felt like finally the weight of the world was off of my shoulders and I could do what I wanted to do. And I continued to drink. But at that time, life was pretty good. I had a paying job. I had a pretty good paying job. I had a 73 El Camino SS with a bored out 350 little muscle car that I loved a lot. I had some money in the bank. Um, and so just things for me were on the outside looked really, really good, but I was trying to fill that God-sized hole in my chest with everything I could get my hands on. And what I remember about that was Thanksgiving of 2000, November of 2000, I was on my way to go see my parents, and I had said that I wasn't going to do any drinking until I got to my parents live probably 2 hours away. And I was on my way to go see them for the holiday. And I said, well, I won't drink until I get there. And I stopped to put some gas in that car and I bought a 12 pack of Budweiser beer. And that's something else that I don't ever want to forget that even though I had made up my mind about not drinking, this disease changes our mind without our permission. And so what I said was, well, I just won't drink until I get there. It's okay. I'll just have it in the car. And somewhere along the way, it changed my mind again, and I began to drink. Um,
As I was driving down the road, the thought occurred to me that if I died tonight, I would just be another drunk who died on just another holiday. And for somebody who had everything he thought he needed on the outside to be happy, those are thrilling words for somebody fixing to go spend some quality family time with his family on another holiday. And so I consciously thought that if I pulled in front of an 18-wheeler pickup truck, uh, uh, and I died, that would be okay. And that's something else that I don't ever want to forget about what this disease wants, and that's my life. It will stop at nothing short of taking my life. And so I remember driving down the road and I did. I pulled right in front of what I thought was an 18-wheeler. It turned out to be a pretty big pickup truck that hit me on the front passenger side. It spun me around and I got T-boned in the driver's side by another truck. I don't remember much of anything for the rest of that night. When I came to, they were putting staples in my arm. I had stitches in the side of my head and I had cracked ribs from the wreck. Um, but I do remember waking up and being full of fear. You're on mute. ఏంటంటే 17 ఏళ్ల వయసు అప్పుడు నాకు అదే ఈ జైలు శిక్ష పడింది అన్నాను కదండి. 17 ఏళ్ల వయసు అప్పుడు 8 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష పెట్టారు. సో మొదటిసారి సెంట్రల్ జైలుకి వెళ్ళాను. గత 8 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష ఒక సంవత్సరం కొంచెం సరిగ్గా ప్రవర్తిస్తే దాన్ని మాఫీ చేసి పెరోల్ అంటారు అక్కడ. అంటే బయటకు వచ్చాక కూడా నువ్వు వారానికి ఒకసారి వెళ్ళి పరోల్ ఆఫీసర్ని కలవాలి. అంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ సంతకం అలా పడతాం అలా. సో పరోల్ మీద రిలీజ్ చేశారు. అప్పుడు ఇంకేంటంటే కొంచెం 18 ఏళ్ళు వయసు వచ్చింది. పోన్లే ఇంకా అంతా నా వెనకాల పట్టం ఆపేస్తారు పెద్దవాళ్ళంతా అని చెప్పి నేను ఊరుకున్నాను. ఆ, ఇంకా తాగుడైతే కంటిన్యూ చేస్తాను. కాకపోతే మంచి ఉద్యోగం ఉండేది, మంచి డబ్బులు ఉంది, బ్యాంకులో డబ్బులు దాచాను. ఆ, ఒక మంచి మజల్ కారు ఉంది. నా కారు అంటే నాకు ఈ రోజుకి ఇష్టం. ఆ కారు గురించి వివరించారు ఆయన, ఎంత హార్స్ పవర్ ఏంటి అని. ఆ, మంచి కారు ఉండేది, ఎన్ని ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇంకా తాగుతున్నాయి. ఎందుకంటే బయట ఎన్ని ఉన్నా సరే లోపల ఉన్న పెద్ద చిల్లు ఏదైతే ఉంటుందో ఉత్తి దేవుడే నింపగలుగుతాడు. ఆ చిల్లుతో బతుకుతున్నాం. సో ఏంటంటే మెల్లిగా ఇది ఒకసారి థ్యాంక్స్ గివింగ్ కి అంటే నవంబర్ 2000లో మా తల్లిదండ్రులు అంటే ఆ పండక్కి అందరూ కలుస్తారు, ఫ్యామిలీ మొత్తం. ఆ, సో తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి నేను డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. 2 గంటలు డ్రైవ్ అనమాట, 2 గంటలు పడదు. నేను చాలాసార్లు అనుకున్నా అక్కడికి వెళ్ళేదాకా తాగొద్దు అని చెప్పి. సరే మధ్యలో పెట్రోల్ కట్టించడానికి పెట్రోల్ కాపినప్పుడు 12 బియర్లు కొనుక్కున్నాను. అది కూడా కొనుక్కునేటప్పుడు ఏమనుకున్నాను, ఈ కార్లో పెడదాంలే, అక్కడికి వెళ్ళేదా తాగదు. ఆ, ఇదేనండి ఏంటంటే ఈ జబ్బు నా పర్మిషన్ లేకుండా నా మైండ్ని మార్చేస్తూ ఉంటుంది. మెల్లిగా దారిలో తాగటం మొదలు పెట్టాక ఆ, ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే ఏముంది, ఇప్పుడు వెళ్ళి ఏదో ఒక ట్రక్ను గుద్దేస్తే ఆ, ఆ, ఇంకొక పండగ రోజు ఒక తాగుబోతు కార్ యాక్సిడెంట్ లో పోయినట్టు అవుతుంది అన్న ఆలోచన వచ్చింది. ఆ, అన్ని బాగున్నాయి, బయట డబ్బులు ఉన్నాయి, ఉద్యోగం ఉంది, సో కుటుంబాన్ని కలవడానికి వెళ్తున్నా పండక్కి. ఆ, సో అదే ఆలోచనతో వెళ్ళి గుద్దేశాను. గుద్దేస్తే మళ్ళీ ఇలా అదే నా కారు ఇలా ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా సెంటర్ లో వెనకాల నుంచి ఇంకో ట్రక్ గుద్దింది. ట్రక్ అనుకున్నాను, కాకపోతే అది ఒక చిన్న వ్యాన్ లాంటిది, దానికి గుద్దేశాను. ఆ, అప్పుడు నాకు తెలియదు ఏమైందో. తర్వాత లెగ్స్ చూసేసరికి నాకు అన్ని కుట్లు, మొత్తం రిబ్స్ ఇరిగిపోయి అన్ని ఫ్రాక్చర్లతో హాస్పిటల్లో నాకు కుట్లు వేస్తాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. What I remember about that time, I remember waking up in the hospital being full of fear because
and I didn't really understand it then, but I fully understand it today. And that's that I had done something to somebody that I couldn't undo. And I just remember thinking, man, I've really done it this time. I reached over and I picked up the phone and I called a friend of mine and he asked me what I was doing in the hospital and I told him that I had a wreck and I wanted him to come get me. And so against doctor's orders, I just checked out of the hospital. And so I remember telling my buddy, I'm never going to drink again. I mean, how could I? It's just like I felt like those privileges had been revoked because of what I had done. And so maybe um, somebody who is not an alcoholic, that may make sense to. And I really meant it at the time, but I am an alcoholic, and that's what alcoholics do. We drink. And so I kind of white knuckled it for 3 or 4 days. The guilt, shame, and remorse of the things that I had done to some people that I didn't even know began to set in. And my only solution at that time was to drink. And I began to drink for what I believe is for the sickest effect of all, and that's oblivion. Like I just did not want to be a part of anymore. Um, and the only thing that I could think to do was to drink. And I began to drink like that probably for the last 14 or 15 months of my drinking. It took that long for the state of Texas to get me back in front of another judge so I could be held accountable for the actions of that night. What I remember, um, that same man that picked me up and put me on his knee and told me that he had to go to work is the same guy that took me to my court date. And the night before I went to court, he asked me, he said, "Hey man, you're going to be gone for a while. What would you like to do?" And I told him, "Dad, the truth of the matter is I just really want to drink." And I never want to forget the look of disgust in that man's face. He was so utterly broken. Like he just didn't understand just the mind of an alcoholic, I guess. And so I, I ended up with some more booze and I remember drinking all of it and then getting up early the next morning and going to court. They gave me a 10-year prison sentence for that wreck. And I served 8 calendar years in the state in a maximum security penitentiary for that wreck. And థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే ఈ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది కదా, హాస్పిటల్లో ఉన్నాను, మొత్తం అన్ని కుట్లు అన్ని విరిగిపోయి ఉన్నాయి. అప్పుడు ఇమీడియట్ గా మా ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేశాను. ఫోన్ చేసి నన్ను ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి ఎందుకు హాస్పిటల్ నుంచి ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే, అది ఇలా కార్ యాక్సిడెంట్ లో అయింది అని చెప్పి నన్ను తీసుకెళ్ళు అన్నాను. ఆయన ఫ్రెండ్ వచ్చాడు, నన్ను తీసుకెళ్ళాడు. కాకపోతే ఏంటంటే డాక్టర్ వద్దంటున్నా మేము వెళ్ళాం. మేము వెళ్ళి డాక్టర్స్ అడ్వైస్ గా అగేన్స్ట్ గా వెళ్ళాం. దారిలో నేను చెప్తున్నాను మా ఫ్రెండ్కి, ఇంకా నీ జీవితంలో తాగంటారు బాబు. ఆ, ఎందుకంటే ఇవన్నీ దాని గురించే జరిగినాయి అని నాకు అర్థమైంది. నేను ఇంక జీవితంలో తాగను, ఇట్లా ముట్టుకుంటే ఇది అని నేను నిజంగానే అది పూర్తి మనసుతోటి అన్నాను అప్పుడు. నా నేను తాగకూడదు అనుకున్నాను. సో కాకపోతే మన తాగుబోతుల సంగతి తెలిసిందే కదా, మళ్ళీ అది మారిపోతుంది. సో నేను జీవితంలో తాగను అనుకుని నేను ఎప్పుడైతే సరే అని చెప్పి నేను అదే నా ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఓ 2-3 రోజులు తాగకుండా ఉన్నాను. ఆ, దాని తర్వాత మెల్లిగా ఈ స్వయం జాలి, గిల్ట్, ఇవన్నీ ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్ గురించి గుర్తొచ్చి దాని ముందట్లు ఇవన్నీ నేను చేసిన ఎవరెవరికో నేను చేసిన హానులన్నీ గుర్తొచ్చి మెల్లిగా ఆ గిల్ట్ని ఇవన్నీ బాగా పెరిగిపోయింది. పెరిగిపోతే దానికి నాకు ఎప్పుడు తెలిసింది ఒకటే మార్గం, వీటి నుంచి వెళ్ళాలి అంటే బయటికి తాగుడు. సో మళ్ళీ తాగటం మొదలు పెట్టాను. అంటే ఈసారి అలా మొదలు పెట్టానంటే ఇంకా నేను ఈ లోకంలోనే ఉండకూడదు అన్నట్టు తాగుతున్నా, oblivion కి తాగటం. అంటే ఇంకా అసలు ఏమీ పగలు లేదు, రాత్రి లేదు, ఇంకా అసలు సూర్యుడు లేదు, చంద్రుడు లేదు అన్నట్టు oblivion తాగుతూనే ఉన్నా. సుమారుగా మా స్టేట్ ఆఫ్ టెక్సస్ కి
ఆ, ఒక 16 నెలలు పట్టింది మళ్ళీ నన్ను కోర్టులో ప్రవేశపెట్టడానికి ఆ రోజు జరిగిన యాక్సిడెంట్. ఆ ముందు రోజు నన్ను ఎప్పుడైతే 5 ఏళ్లకు వదిలేసి మళ్ళీ 13 ఏళ్ళకి నా జీవితంలోకి వచ్చిన తండ్రి, ఏం చేస్తావురా రేపు నువ్వు చాలా రోజులకి వెళ్ళిపోతావు జైలుకి, మరి ఏం చేయాలని ఉంది అని అడిగాడు నన్ను. ఎందుకంటే ఆయనే నన్ను తీసుకెళ్ళాడు కోర్టుకి. ఆ, అన్నాను. నేను, నాన్న, నాకు తాగాలని ఉంది అన్నాను. ఆయన మొహంలో ఆ అసహ్యాన్ని చూసి నన్ను, ఇంకా నాకు గుర్తుంది. అసలు ఎందుకంటే ఆయనకి అర్థం కాదు, ఆయనకి తాగుబోతు యొక్క మొహం. ఇదేంట్రా, ఆయనతో ఇంకా మందు తీసుకొచ్చాడు నాకు. అది ఫుల్గా తాగా, తెచ్చిన మందు అంతా పొద్దునే లెగిసి కోర్టుకెళ్ళా. నాకు 10 ఏళ్ళ శిక్ష పడింది. సుమారుగా 8 ఏళ్ళు నేను శిక్షను అనుభవించా జైల్లో. సో ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. That day was January 26, 2002. That was the day that I was sentenced to 8 years. I mean, I'm sorry, 10 years in the state of Texas for the wreck that I caused drinking and driving. Now, I told you guys that my sobriety date is February the 2nd of 2002. And I've been asked several times about why is my sobriety date not January the 26th? And the truth of the matter is because on January 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, the 1st of February, I thought that I could do that sentence day for day and come home and drink like a normal guy, and somehow it would be different. But on February the 2nd, it's amazing to me how we get to these turning points. And most of the time I have turned the wrong way, but for whatever reason, on February the 2nd, inside this little county jail that I was waiting at to go to prison, um, two little old men showed up from Alcoholics Anonymous to have an AA meeting. And I don't remember much about that meeting, but I do remember the one of the little old men said, "Sounds like you've had a little trouble with drinking." And he handed me his book and he said, "You might want to read this." I've been through many, many diagnoses, and I've been told 100 times, maybe you got to quit drinking. I could never in my mind rationalize a good enough reason to stop drinking. Drinking was bad enough. I don't know how I would survive not drinking. I just because I didn't have a solution and I didn't have that way of life. I didn't know any better. But for whatever reason, when that guy approached me and handed me his book and said that, something clicked. And I remember going back to my cell that night and reading a few pages in the big book. And I remember I didn't get on my knees. I remember laying in bed saying, God, whatever needs to happen, I just don't want to live like this anymore. I prayed that prayer to a God that I didn't even really believe in. And that's how I made my humble beginnings inside of um, Alcoholics Anonymous this time. And for the first 3 or 4 years, at least 3 years for sure, I didn't have a home group to run down to. I didn't have a sponsor. I didn't have a phone to pick up to call anybody. All I had was me and the book, me and just what's in the book. And so I tried to do the best I could with what I had. Um, I guess it was around 2005. I had made my way through the system to my unit of assignment, and I was out on the rec yard with two or three other guys who were alcoholic like I was and trying to do the best we could to have an AA meeting. And one of the guys said, I'm gonna write the city of Dallas because we were about 2 hours away from Dallas, and I'm gonna see if I can get some guys to come out and help us have an AA meeting. And I thought to myself, man, there's nobody gonna drive no 2.5 hours to come hang out with a bunch of, hairy-legged convicts to have some AA meeting. It didn't register to me that this was something that could happen. And so I told them, I said, well, you write the letters and I'll give you the stamps. And
man, those guys came, and I will be forever grateful for those men that understood that fifth tradition and that 12th step enough to carry this message to those of us that needed it the most. I wouldn't be here today if they wouldn't have come. I firmly believe that. And so we got started. We started a meeting. We called it, oh, go ahead. యా. సో ఏంటంటే నేను చాలా మంది అదే జనవరి 22 కదా నువ్వు జైలుకి వెళ్తా మరి నీ సొబ్రైటీ డేట్ జనవరి 22 అని ఎందుకు చెప్పంటే నేను జనవరి 22 23 24 25 26 అలాగా ప్రతిరోజు నేను ఏమనుకునేవాడిని అంటే మెల్లిగా ఈ జైలు సెంటెన్స్ అయ్యాక అంటే 8 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు వేశారు కదా. 10 ఏళ్ళు అయ్యాక బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ మామూలుగా తాగగలుగుతాను అనుకునేవాడిని ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళగానే. ఫిబ్రవరి 2న ఏమైందంటే దీన్నే దేవుడు అద్భుతాలు. ఒక మెంబర్ వచ్చాడు జైలుకి వచ్చి మమ్మల్ని కలిసి అదే బిగ్ బుక్ ఇచ్చాడు ఆ రోజు. ఆ ఆ రోజు నాకు తట్టింది నేను త్రాగుబోతున్నాను, నేను జీవితంలో తాగలేను అని. సో నా జైలు సెల్కి వెళ్ళి నేను కూర్చుని ఆ ఆ పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు 2 3 పేజీలు అదే ఒక 4 5 పేజీలు చదివాను సార్. నేనేమి మోకాల మీదకి అది వెళ్ళి ఏమి ప్రార్థన చేయాలి, మామూలుగా పడుకుని ఉన్నా. పడుకుని దేవుణ్ణి ఒకటే అనుకున్నా, బాబు దేవుడా నాకు ఇలా బతకాలని లేదు, ఏం చెయ్యాలో చెప్పు అది చేస్తా, దీని నుంచి నన్ను బయటకు తీ అని చెప్పి. సో ఇలాగే ఒక 4 5 ఏళ్ల పాటు ఒక 3 4 ఏళ్ల పాటు నాకు అసలు అక్కడ గ్రూపు లేదు, స్పాన్సరు లేడు, మీటింగు లేదు, నేను నా బుక్కే. అలాగే గతుకుతూ ఉంటే మెల్లిగా నాకు కొంచెం రిలాక్స్ చేసి నా జైలు శిక్ష నన్ను బయట పని చేయడానికి వేశారు. ఆ బయట పని చేసే వాళ్ళల్లో ఇంకా ఇద్దరు ఖైదీలు అదే అదే తాగుబోతులే వాళ్ళు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఏదో ప్రయత్నించాం మీటింగ్ పెట్టుకోవడానికి జైల్లోనే. ఆ, ఏదో సరిపోనా మీటింగ్ లాగా ఏదో పెట్టుకున్నాం. ఒక రోజు ఒక ఖైదీ అన్నాడు, రే బాబు ఇక్కడ మనకి డాలస్ దగ్గర అంటే ఒక నగరం అండి, డాలస్ దగ్గర 2:30 గంటలు డాలస్ కారు మీద. సో అక్కడికి ఉత్తరం రాద్దాం వాళ్ళకి మనకి ఇక్కడ మీటింగ్ ఎలా పెట్టుకోవాలో నేర్పించడానికి అంటే. అసలు నేను అనుకోలేదండి ఎవడొస్తాడు 2:30 గంటలు ఇక్కడికి, అది కూడా జైల్లో ఉన్న ఖైదీల కోసం. ఆ, సరే నువ్వు ఉత్తరం రాయిలే, నేను నా స్టాంపులు ఇస్తాను, స్టాంపులు నేను కడతాను, ఉత్తరం నువ్వు రాయాలి. సో అలాగే ఉత్తరం రాసి వస్తే వాళ్ళు వచ్చారండి, 2:30 గంటలు డ్రైవ్ చేస్తున్నారు. ఈ రోజుకి నేను కృతజ్ఞను, ఎందుకంటే ఆ రోజు వాళ్ళు రాకపోయానంటే మేము ఇంకా సోదరగా ఉండి ఉండాలని. వాళ్ళకి వాళ్ళ 5వ సాంప్రదాయం తిట్టుకుంది. ఇంకా నువ్వు తాగుబోతు అదే బాధపడుతున్నావు తాగుబోతు సందేశం అందించడం అని చెప్పి. వాళ్ళకి వాళ్ళ 12వ సోపానం గుర్తుంది. అందుకనే 2:30 గంటలు ప్రయాణం చేసి జైల్లో ఖైదీలను కలవడానికి వచ్చాను. ఆ రోజు ఆయన రాకపోతే నిజంగా ఈ రోజుకి కూడా నేను చాలా కృతజ్ఞుడిని అని చెప్పి కన్నీరు వహిస్తూ చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. Thank you. So we were able to get a meeting started in that penitentiary. And I was so excited about being able to finally get started to do the work that's outlined in our fellowship or in our program of Alcoholics Anonymous. And you know, I remember my first sponsor, he's passed away now. I asked him to be my sponsor because he sobered up in 1972. And I was born in 1974. And so he had been sober longer than I had been alive. But he had never been arrested. He had never done any kind of drugs, and he had never relapsed. And, you know, I was a drug addict in prison who relapsed more times than there's probably fingers and toes in this meeting. And so on the outside, man, we were just as polar opposite as one could be. But when we talked about drinking, we were two peas in a pod.
And I just remember some very humble beginnings when we got started. And step one was pretty simple for me. Uh, I wasn't managing my life because I had turned my will and my life over to the care of the state of Texas as a direct result of my drinking. And so powerlessness and unmanageability were very, very blatantly apparent in my life at that time. And so, um, admitting that I was powerless was really, really simple. So that just meant that now, if I couldn't, I had to find a power that could help me do this. And I didn't really want to talk about God in any form, shape, form, or fashion. That wasn't um all the times that I would do those foxhole prayers, God, if you'll get me out of this, I'll never do this again. And I'd somehow find a way to get out of it, and then I'd go do it again, or I wouldn't get out of it, whatever. I just felt like those prayers weren't answered, or I never held up my end of the bargain, or whatever. And so I just had this real sour taste in my mouth when it came to terms of spirituality. And what my sponsor told me was, in the second tradition, well, he asked me, he says, do you believe it has worked for us? And I said, well, of course. I can see it. It's as plain as day to me. And he said, well, in our second tradition, it says, for our group purpose, there is but one ultimate authority, a loving God as he may express himself. And then he asked me, are you willing to allow him to express himself? And I thought, man, wow, what a powerful statement. And I just went back to my cell and I kind of chewed on that for a couple of days because, and how it works, it says those who don't recover, people who cannot or will not. What was I to be? You know, I cannot or will not. And so I decided then and there that I would give this thing a shot. I would do whatever it was that he asked me to do. And, you know, uh, The suggestion that I got was at night when I take my boots off, slide them underneath my bunk so I'd have to get on my knees and just say thank you for keeping me sober today. And in the morning when I had to get on my knees to get my boots back out, say please keep me sober today. And I made my humble beginnings, but I believed in the group at first. సో నేను ఏంటంటే వాళ్ళు జైలుకి వచ్చినప్పుడు డాలస్ నుంచి నేను చాలా ఉత్సాహపడ్డాడు. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే ఆ పుస్తకంలో ఉన్నది కార్యాచరణ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఉత్సాహపడినప్పుడు మొదటి స్పాన్సర్ ఏంటంటే ఆయన ఇప్పుడు లేరు, ఆయన బతికి. అయితే 72లో సోబర్ అయ్యారు, నేను 74లో పుట్టా. సో ఆయన ఒక్కసారి కూడా జైలుకి వెళ్ళలేదు. నేను ఆల్రెడీ రెండోసారి జైల్లో ఉన్నా. ఆ, ఆయన ఒక్కసారి కూడా రిలాప్స్ అవ్వలేదు. ఈ మీటింగ్ లో ఎన్ని ఏళ్ళు ఉన్నాయో అన్నిసార్లు నేను రిలాప్స్ అయ్యాను. ఆ, సో ఆయనకి నాకు, ఆయన ఎప్పుడు డ్రగ్స్ చేయలేదు, నేను విపరీతంగా డ్రగ్స్ చేశాను. సో ఆయనకి నాకు ఎటువంటి పోలిక లేదు. ఆ, సో మొదట్లో ఎలా ఉండేదంటే అసలు పోల్చుకోలేకపోయాను ఆయనకి. ఆ, పోల్చుకోలేకపోతుంటే మెల్లిగా కథ ఏంటంటే మొదటి సోపానం చాలా తేలిగ్గా వచ్చింది. ఎందుకంటే నాకు అర్థమైపోయింది నేను శక్తిహీనుని మందు ముందు అని. జీవితం అస్తవ్యస్తం అవనే అయింది. ఆ, శక్తిహీనుని అర్థమైపోయింది. మూడో సోపానం కూడా తేలికే, ఎందుకంటే నా జీవితాన్ని, నా ఇచ్చని టెక్సస్ రాష్ట్రం యొక్క గవర్నమెంట్ కి అప్పచెప్పేశాక జైల్లో ఉన్నాగా. సో వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు నడుస్తుంది నా జీవితం, నా ఇచ్చ. సో అది కూడా ఈజీయే, నా ఇచ్చ ఏమి నడవట్లే. జైల్లో ఉన్నాను కాబట్టి. కానీ రెండో సోపానం దగ్గరికి వచ్చాకనే నాకు అసలు ఆ దేవుడి గురించి మాట్లాడంటేనే నాకు చిరాగ్గా ఉండేది. ఎందుకంటే నేను ఈ నక్క ప్రార్థనలు బాగా చేసేవాడిని. దేవుడా దీని నుంచి బయటికి తీసేయి, నేను ఇది చేస్తాను. ఆయన తీసేవాడో ఏదో విధంగా నేను బయటకు వచ్చేవాడిని, దాంతో చేసేవాడిని. లేకపోతే అది బయటకు వచ్చేవాడిని కాదు. మొత్తానికి ఏదైనా సరే దేవుడు లేడు అన్న నమ్మకం నాకు పనిచేయడు, దేవుడు అన్న నమ్మకం పెరిగిపోయింది. సో మా స్పాన్సర్ ఒకటే చెప్పాడు, రెండో సాంప్రదాయం ఏం, చెప్పు, 'దేవుడు లేడు' అన్న నమ్మకం పెరిగిపోయింది. సో మా స్పాన్సర్ ఒకటే చెప్పాడు, రెండో సాంప్రదాయం ఏం, చెప్పు, 'దేవుడు లేడు' అన్న నమ్మకం పెరిగిపోయింది. 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 'దేవుడు లేడు' అన్న న
ప్రేమ ప్రేమ దేవుడు ఆయన అభిప్రాయాన్ని ఆయన అభిప్రాయాన్ని తెలియడానికి నువ్వు ఈ చాలేనివాడు. అలా ఉండవా అన్న కార్తిక్ గారు వాయిస్ బ్రేక్. అని ఇవ్వబడిపోయి ఐ డోంట్ నో వేర్ యూ లాస్ట్ మీ. ఎప్పుడు పోయిందండి కనెక్షన్? నాకు గుర్తులేదు ఎక్కడ దాకా మాట్లాడాను. చాలాసేపు అయిందా కనెక్షన్ పోయి? హలో. Yeah, I can hear you. యా, ఐ డోంట్ నో వెన్ యూ లాస్ట్ మై కనెక్షన్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ కార్తిక్ గారు అది మీరు మీ వాయిస్ సరిగ్గా రావట్లేదండి. ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా చెప్తే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా ఆయన. సో రెండో సోపానంలో అదే బేసిక్ గా ఆయన స్పాన్సర్ ఒకటే చెప్పాడు, ఏంటంటే రెండో రావట్లేదు సార్, వాయిస్ రావట్లేదు సార్, వాయిస్ రావట్లేదు సార్ కార్తిక్ గారు. ఆయన మాట్లాడతాడు దేవుడు అని. అది చాలా నాకు పవర్ఫుల్ అనిపించింది. హలో. ఇప్పుడు వస్తుంది సార్. ఓకే. సో రెండో సాంప్రదాయంలో అంటారు కదా ఏంటంటే అంతఃకరణం నుంచి వస్తుంది గ్రూప్. అది నమ్ముతావా అని అడిగారు. నమ్ముతాను అని చెప్పి దాని తర్వాత సో అదే బేసిక్ గా ఏంటంటే అది స్పాన్సర్ చెప్పింది ఏం లేదు. రాత్రి మోకాల మీద కూర్చుని ప్రేయర్ చేయండి, థ్యాంక్ యూ చెప్పండి, పొద్దున్నే లెగ్గానే ఈ రోజుకి సోబర్గా ఉంచమని అడగండి మోకాల మీద. అంతే చెప్పాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్ డిలన్. Okay, thank you. So for me, step two started just with a belief in the group, good orderly direction, group of drunks, whatever you want to call it. That morphed or transposed into what I called the Force. I'm a Star Wars fanatic, and that made sense to me. But today, it is the most central fact of my life, right? I have absolute certainty that I have a relationship with a power that is greater than myself, that has restored me to sanity, right? I cannot emphasize enough the importance of how everything flowers from this connection. Without it, like I don't get to do anything else. That's exactly how I feel today. And it all started in that maximum security penitentiary. My sponsor came back the following week, or he came back once a month rather. When he came back the next month, we got on our knees and we said the third step prayer. And I turned my will and my life over to the care of God as I understood it. And I didn't understand what that meant then, but I totally understand what it means now.
And next, we launched out into a course of vigorous action, and I did my fourth step. Um, I could not wait for him to come back to do the fifth step. And what I remember about that was that I could look people in the eye. I wasn't filled with that guilt, shame, and remorse anymore. I began to have a sense of freedom and a sense of belonging. Um, and I truly felt like I was in tune with something greater than myself, and I felt at peace. And I was experiencing these things in an environment where hope and happiness and serenity are not conducive. Um, Prison is not the place to try to experience this stuff. But yet, those things were reinforcing my faith, and I didn't even know it. And so I just think like it was just an amazing thing for me, you know. But step six, right, for me, the 12 and 12 talks about this is where the rubber meets the road, or where we separate the men from the boys and all that kind of great stuff. You know, the question now became is, do I want to do something about any of this or not? It's one thing to have a full understanding. I had a full understanding by the time I got to step six, what it meant when I said I'm an alcoholic. You know what I mean? That I have the mind of an alcoholic that will turn irresistibly to the thought of a drink, that I have no defense against that, that's never going to change. I understood all of that. And that my only salvation would come from something greater than myself. And in order to get that, I had to work continuously on that relationship to get those defenses. And so, you know, the question is, am I willing to carry this out throughout the rest of my life? And I remember what I asked my sponsor was, should I wait till I get home, or should I see it through today? And he asked me, he said, why would you wait till you get home? And I said, well, it's normal outside. It's normal out there. And he just chuckled. And he said, there is nothing that's normal anywhere in life. We do the best we can with what we have, because anybody who ever gave their best never regretted it. My suggestion to you is to see this through today. And I began to do the rest of the program to the best of my ability inside of that maximum security penitentiary. Now, in April of 2008, I had a, I had a, I'll call it a spiritual experience. I received two pieces of mail that day in April. One was a letter from the parole board denying my parole, and the other was a card from my mom. And I could probably count on one hand the number of times my mom wrote me, and I still have fingers left over. And my mom had remarried, and my stepdad's father had passed away while I was locked up. And I remember sitting on that bunk, um, just devastated, because once again I couldn't pick up a phone to call anybody. I couldn't hug my dad and tell him I'm sorry. I couldn't do anything, and I felt powerless. And I also remember being mad at God, because here I am. I'm 6 years into being sober, working the program I had been through. I was working with I was sponsoring other guys in prison. I was experiencing the promises as they're outlined in step 8 and 9, 10, even five. I was experiencing all of that stuff, because that's what the program says will happen if I'm painstaking about doing this stuff. And um, I just remember how could this happen to me? And I remember being mad at God, and being at that point where I could turn either to the left or to the right again. And you know that notion was supplanted with this. At least you hadn't thought about drinking today. And I just began to cry, not because I had lost somebody in my family. I mean, it was hard in that sense. But I had realized that that prayer that I prayed to that God that I didn't even believe in all those years ago in that little county jail had been answered. And then the next thought was that I couldn't remember when I had even thought about taking a drink. And in that moment, I knew the book says circumstances make us willing.
We offer ourselves to our maker, and then we know. I had absolute certainty in that moment that I was loved. And what I felt was that same love that I got that day that my dad set me on his knee and hugged me and said, I got to go to work. I believe that he loved me that day. Um, and even though I didn't see him again for a very long time, I experienced that same kind of love in that maximum security penitentiary. And I understood that that was the most important central fact of my life. Um, I'll pause here and I'll let you translate and then I'll pick up. You're on mute. So We keep listening. Would you guys just like me to proceed? yeah, sorry about that. I'm having a bad signal. అన్నప్పుడు అలాగా ఏంటంటే బయట వేరేగా ఉంటది కదా, బయటకు వచ్చేదాకా 12వ సంవత్సరం చేయొచ్చు అంటే లేదు బాబు, బయట అలాగే ఉంటది, ఇక్కడ అలాగే ఉంటది. నీ పరిస్థితులు కాదు, ఎక్కడున్నావు అనేది కాదు, నువ్వు ఎంత ప్రయత్నిస్తున్నావు అన్నది. ఎంతకాలం అయితే నువ్వు నిజాయితీగా ప్రయత్నిస్తావో ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతకాలం నీకు ఆ, అదే చూస్తాడు దేవుడు అని చెప్పి ప్రయత్నం. సో ఏంటంటే ఆ, ఇది ఆ, ఈయన అమ్మగారు కూడా అప్పుడు జైల్లో ఉన్నప్పుడు సుమారుగా 2008 నేను రిలీజ్ అయ్యాను. ఆ లోపు మా అమ్మగారు కూడా నాకు రాసిన ఉత్తరాలు ఒక్క చెయ్యి వేల మీద లెక్కెట్టచ్చు, ఇంకా వేళ్ళు మిగిలిపోతాయి. నేను ఒక రోజు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మా అమ్మగారు రెండో వివాహం చేసుకున్న ఆయన తండ్రి పోయారు అని. నేను ఆ రోజు బెంచ్ మీద కూర్చుని చాలా బాధపడుతున్నా రోజంతా. బాధపడుతూ ఫైనల్ గా నాకు ఒకటి తట్టింది ఏంటంటే, ఎంత బాధపడుతున్నా తాగాలన్న ఆలోచన రాలేదే నాకు. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, నేను మొదట్లో రెండో సోపానంలో అంత నమ్మకం లేకపోయినా ఈ రోజు ఖచ్చితంగా దేవుడు ఉన్నత శక్తి ఉందని, ఆ ఉన్నత శక్తితో నాకు సంబంధం ఉంది. చాలా దగ్గర సంబంధం. సో ఆ రోజు నాకు అనిపించింది ఒక ప్రేమించే దేవుడు ఉన్నాడు. ఆ రోజు అనిపించింది నేను బయట లేకపోయినా ఈ జైల్లో కూడా నాకు ప్రేమ దొరుకుతుంది అని. ఆ రోజు అనిపించింది, ఆ రోజు నా నమ్మకానికి వచ్చాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. After that experience, man, I just hit the ground running, and I haven't looked back. I I was released from prison in December of 2009, and I came home, and one of the first amends that I got to make was to my father, to the man who picked me up and set me on his knee and said that he had to go to work. Um, I also got to make amends to my stepdad for not hugging him in his time of need. I remember
I don't know, maybe God just saw it fit that I was such a wild child that I would need two dads, but I couldn't have asked for two better men to mentor me into the man that I am today. And to think that I almost screwed that relationship up over drinking. But having that opportunity um was absolutely amazing. Um, like I said, I was released in December of 2009. I did the best that I could with what I had. I went to work while I was in was in prison. I got a couple of years of college under my belt. I was able to go to work and secure employment and do all of that other stuff. I'll say this: it's been let's see, it's 2024, so oh 09, 13 years, 14 years, something like that. I haven't been arrested once since I have been released. Um, and so my life has definitely changed. There are a lot of great things that are going on in my life today. I'm married. My wife and I will celebrate 6 years of marriage in September. Last year, we went to Rome and Athens and Paris. We've been to Jamaica. My stepdad's parents live in Canada, so we went up there to go see them. So we get to do some great fun stuff that this program has allowed us to do. Um, um, but all of those things are possible because I have some commitments that I continue to hold first in my life, and that's a commitment to a home group, a commitment to a sponsor, and a commitment to service in Alcoholics Anonymous. And Alcoholics Anonymous comes first in my life because those are the things that keep me fired up and doing the things that keep me sober. And so, I mean, I absolutely love it. Now, I want to paint the other side to this because on page 13, it says, if I fail to perfect and enlarge my spiritual life, I won't make it through trials and low spots which lie ahead. And I think this next little deal, man, was probably the hardest thing that I've ever been through in my life. And it's very emotional for me, and I'll try not to cry too much, but um, in January 2017, we found my father, the man who picked me up and set me on his knee, in a hospital on a ventilator. And I had to make that decision to let it pass because he wasn't going to make it. Man, it was a rough couple weeks. I had more people from the program of Alcoholics Anonymous around me at that time in my life. There were people that were at that hospital day in and day out. And what I remember as I held his hand as he took his last breath was that you guys were right outside, ready to love on somebody who was hurt. And I thought to myself, how did I get this lucky to have people like this in my life? When I'm at my absolute lowest, they're here. And so I, I think that we deal with this thing called alcoholism and that it is a killer illness. But I am so glad that this program is stronger in every single way. And I implore you that if you don't have people like this from the fellowship in your life, please get busy. Please get involved and please get active in the program of Alcoholics Anonymous. Thanks for letting me share. థ్యాంక్ యూ. లెట్ మీ ట్రాన్స్లేట్ దట్. సో నేను 2009 డిసెంబర్లో నన్ను విడుదల చేశారండి జైలు నుంచి. అప్పుడు నేను మొదటిసారి నన్ను ఏ నాన్న అయితే 5 ఏళ్ళకు వదిలి మళ్ళీ తర్వాత 13 ఏళ్ళకి వచ్చాడో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అటెండ్ చేసి, నా సవతి తండ్రికి కూడా అలాగే అటెండ్ చేసి ఈ రెండు అద్భుతమైన అనుభవాలు.
ఆ, ఈ రెండు ఈ కూడా నేను తాగుబోతనంతో పూర్తిగా పోగొట్టుకున్నా. కాకపోతే ఈ రోజు ఈ ఇద్దరే నన్ను ఏంటంటే ఈ రోజు నేను ఎలాంటి మనిషిగా ఉన్నానో వీళ్ళిద్దరే నన్ను మెంటర్ చేసి తీర్చిదిద్దారు దాని తర్వాత. ఆ, నాకు జైలు నుంచి బయటికి రాగానే కూడా జైల్లో ఉండగా 2 ఏళ్ళు కాలేజ్ డిగ్రీ చేశాను. సో నేను ఏం చేశానంటే ఇమీడియట్ గా ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాను. ఆ, ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాక ఆ, మెల్లిగా ఉద్యోగం చేస్తూ ఏఏలో మటుకు ఏఏనే ఎప్పుడు ఫస్ట్ పెట్టి ఏఏలో మటుకు ముందుకు సాగుతూ వెళ్ళిపోయాను. ఆ, జీవితం చాలా మార్పులు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు 6 ఏళ్ళు అయింది నాకు పెళ్ళి అయ్యి. ఇప్పుడు 2024 కాబట్టి 6 ఏళ్ళు అయింది నాకు పెళ్ళి. నేను మా ఆవిడ యూరోప్ వెళ్ళాం, రోమ్ వెళ్ళాం. మా సవత్ తండ్రి కెనడాలో ఉంటాడు, అక్కడికి వెళ్ళాం. సో ఇలా తిరగలుగుతాం. మళ్ళీ ఎప్పుడు అరెస్ట్ అవ్వలేదు, జైలు నుంచి విడుదలైంది ఇప్పుడు దాకా. ఆ, సో మళ్ళీ ఇలా తిరగగలుగుతున్నాం, అన్నీ చేయగలుగుతున్నాం. ఆ, ఇది మంచి వైపు. చెడు వైపు కూడా చెప్తా. ఏమైంది 2017లో ఏ నాన్న అయితే నన్ను కూర్చోబెట్టి నేను ఇప్పుడు ఉద్యోగానికి వెళ్తాను అన్నాడు 5 ఏళ్ళ వయసులో, ఆ నాన్న ఆఖరి శ్వాస తీసుకుని హాస్పిటల్. నేను హాస్పిటల్లో ఉండగా బయట మీరు వేచి ఉన్న మా మీలాంటి మిత్రులు నన్ను నా చేయి పట్టుకోవడానికి. మీకు ఇలాంటి ఫెలోషిప్ లేకపోతే ఒకటే చెప్తా, ఇలా ప్రేమించే ఫెలోషిప్ లేకపోతే ఒకటే చెప్తా, ఇమీడియట్ గా ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో దూకండి సర్వీస్ లో. మీ ఫెలోషిప్ ని మీరు నిర్మించుకోండి మీ సర్వీస్ లో అనే చెప్తాను. సో ఎప్పుడు నన్ను నా చేయి పట్టుకునే ఉన్నారు మీరంతా ప్రేమతో. సో ఇలాంటి ఫెలోషిప్ ని మీరు పొందాలి అంటే మీరు బిజీ అవ్వాలి ఆల్కహాలిక్స్ అని. సో ఈ గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. థ్యాంక్ యూ. Pause the recording and we'll start the quick Q&A.